ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मेरा आप दा ते इस चैनल दा इस मंच दा एक बहुत ही क्लीयर सिंपल गोल शुरू तो रहा है कि जो साडी इत्थे इस मुल्क दे विच कम्यूनिटी वसदी है उन्हां नूं किस तरह असीं एम्पावर कर सकते हैं, होर स्ट्रेंथन कर सकते हैं, होर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं जिस जानकारी दे राहीं साडी होर तरक्की हो सकती है। लेकिन तरक्की सिर्फ पैसे कमा के कारोबार बना के नहीं होंदी। तरक्की दे वख-वख तुसी कह लो एग्जाम्पल्स होंदे है ते आई थिंक जो साडी कौम है साडे लिए एक बहुत वड्डा एग्जाम्पल तरक्की दा यही हुंदा है कि साडी पहचान होए कि इत्थे जिथे काफ़ी लोकी इगनोरेंट हुंदे है दूजियां बारे, उन्होंने नहीं पता हुंदा कि अगर कोई बंदा ब्राउन है वो इंडियन है या मुस्लिम है या पाकिस्तानी है या पंजाबी है, उन्होंने पता होए कि सिख कौन हुंदे है, कि सिख कौम दी पहचान ते सिक्खी जो साडी वैल्यूज़ हैं, साडा फेथ है वो की है कि क्यों असी दस्तार बन्नदे हां, क्यों असी किरपान पा के रखते हैं, क्यों असी कड़ा पा के रखते हैं, एंड क्यों भावें तुसी जदों एयरपोर्ट थ्रू लंघ रहे हो तुसी नहीं आप दी ये चीज़ां नूं नहीं ला सकते कि ये रब दा रूप हुंदे है। इन चीज़ां दी जानकारी जो मेन स्ट्रीम हैगी, जो इत्थे दे पॉलिसी मेकरस हैं वाशिंगटन DC दे विच या इत्थे दे ऑफिशियल्स, डिफेंस ऑफिशियल्स, मिलिटरी ऑफिशियल्स एंड हैड्स हैगे, उन्हां तक ये जानकारी पहुँचानी भी एक बहुत वड्डी तरक्की हैगी साडी कौम लई। बट ये जो कम है हाले जारी है। 9/11 तो बाद September 11 ते जो अटैक्स हुए सी, उन अटैक्स तो बाद जो सिख कम्यूनिटी हैगे वो बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके दे नाल उन्हां ने इस कम ते तुसी कह लो एक्शन लिता कि जो हेट क्राइम्स, जो रेसिज्म, जो डिस्क्रिमिनेशन सिखां नूं झेलनी पै रही है उस माहौल करके उन अटैक्स तो बाद कि इस चीज़ नूं ख़त्म किया जाए। ये जो इगनोरेंस हैगी जिहदे करके लोकी साडे उत्ते इस तरह बिहेव करते हैं, उन्होंने जो जिन्होंने समझ नहीं हैगी कि असी कौन हाँ, उन्होंने समझाया जाए, उन्होंने दस्या जाए तो उन्होंने दिखाया जाए कि देखो जी सिख ਤਾਂ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਬਟ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਟਰਗਲ, ਇਹ ਜਰਨੀ, ਇਹ ਫਾਈਟ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ डिस्क्रिमिनेशन होंदी है, हेट क्राइम्स होंदे है। आई मीन मैनूं दुख हुंदा है इस गल नूं फिर दोहराते हुए कि इस साल ही साडे सिखां दे खिलाफ किन्ने ज़्यादा अटैक्स हुए। अगर असी शूटिंग्स की गल करिए, फैडैक्स प्लांट इंडियनापोलिस दे विच जिहदे विच 8 लोकी मारे गए एंड उन्हां दे विचों 4 साडे पंजाबी कम्यूनिटी तो सीगे। या जो आइसोलेटेड इंसीडेंट्स होंदे हैं, सिंपल हेट क्राइम्स, कोई बजुर्ग साडा सैर कर रहा शाम नूं उन्हां नूं मारता, इदां दी चीज़ां अनफॉर्चुनेटली हले भी सुनन नूं मिलदियां ते ये चीज़ां सानूं रिमाइंड करांदियां कि हले ये सफ़र जारी है। बट जिथे संस्थावां दी गल आंदी है, जिथे इस कम बारे जानकारी पहुँचाने की गल आंदी है, मैनूं बहुत ही खुशी हो रही है। एक ट्रेलर तुहाडे नाल शेयर करते हुए, बिफोर आई शो यू द ट्रेलर मैं तुहानूं दसना चाहती हाँ कि साडा इत्थे बिलीफ है कि चंगा काम करना बहुत वधिया गल है, चंगा काम सारिਆਂ ਨੂੰ करना चाहिए। बट अगर तुसी चंगा काम करके किसी ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ नहीं, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ नहीं पहुँचाई, दैन शायद वो काम थोड़ा अधूरा रह जाता है। कि काम करना बहुत जरूरी है बट लोगों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ कि ये काम होया है, ये मेहनत असी कीती है ताकि ये आउटकम सानू मिले, वो स्टोरी लोगों तक पहुँचानी बहुत जरूरी है। सो जिथे असी
ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਕੁਅਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ देयर इज़ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ one story ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ I'm talking about Lieutenant Colonel Kamal Singh Kalsi ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਕਿ US ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਨ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਲਵ ਇਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟ ਬਟ ਅੱਜ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਜੋ ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ ਦ ਸਟੂਡੀਓ ਇਜ਼ ਸਮਵਨ ਦੈਟ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ but American service, American principles ਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ in this country in the most commendable way. It is a great honor. Please join me in welcoming our guest tonight, Lieutenant Colonel Kamal Singh Kalsi. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ Colonel Kalsi, what a pleasure. Thank you so much for having us. Sat Sri Akal. It's so good to have you in the studio. Colonel Kalsi, the last time ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ program ਦੇ ਵਿੱਚ it was via Skype and we were talking about some pretty, disheartening recent events in Afghanistan. Yeah. Colonel Kalsi, you yourself have served in Afghanistan, but ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ that is something that should be remembered ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ of course that will be remembered but the service with the religious accommodation and hopefully that is why most people know you. If they don't, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ to get to know Colonel Kamal Kalsi a little bit better. So let's start with ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ what made you want to serve in the army despite the fact that you're already a doctor? Yeah, that's a great question. It's such a pleasure to be here today in person. It's nice to be at home, but ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲਦੇ in person, it's got its own swad. So serving in Afghanistan and serving in the military is been a distinct honor. It's been difficult at times, especially when you're deployed away from your family. I didn't mind the guns and the enemies at the gates. I minded being away from my family, my kids. So that's easily the hardest part of being deployed. But साड़ी जड़ी लड़ाई है ना to basically uphold and honor the Sikh identity really wasn't just about the Sikh identity. जो Sikh लड़ते हैं अपने लिए नहीं सिर्फ लड़ते we fight for everybody. So we took on this fight just so that we could also make sure that religious freedoms were upheld for Muslims and Hindus and Jews and all other communities of faith because that's who we are. That's what the Gurus taught us. So it's been an honor to be sort of at the forefront of this fight, and we continue this fight today. Even though the Army and the Air Force have changed their policies, and we have well over 100 Sikhs with turbans and beards in those services, as well the Navy and the Marines still have not changed their policies. So je toda bacha kal jana chahe, if my son wants to go tomorrow into the Navy or the Marines,
there's no set process, and there's no policy that allows them to automatically join. So it's very relevant. And it's not just relevant, but you know, kisi na kisi had tak sanu, it's a little shocking, right? That Sikh is country de vich 100 to ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ. We are making our way in the political system as well. We certainly have worked on ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਡੀ identity, average American ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕੀ ਹੈਗੀ, what it means to be a Sikh, and ਕੀ significance ਹੈ ਸਾਡੇ articles of faith ਦੀ, ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ, you know, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ airport through ਜਾਂਦੇ ਆ. So once again, there's a lot of work that still needs to be done. You're fighting the good fight. You know, Colonel Kalsi, there is being in the media, we love to say one thing to folks, that kam karna, changa kam karna bahut vadiya hai. But agar kam bare kisi nu pata na hoye, then you kind of are falling short, right? Sirf adhura toda kam reh janda hai. So you've worked very, very hard to fight for these religious accommodations. Before I get to what we're going to be talking about today, कि किस तरह तुसी इस struggle, इस journey दी story अगे लेके आ रहे हो, I want to share a very interesting anecdote, because तुसी mentioned kita how this fight, yes, is motivated by your Sikhi and wanting to make room for other folks, kids from our community. But the benefits of this are being passed on to others, right? I remember there was this really interesting story tusi todi Mrs. ne share ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ meeting with all these officials, trying to convince them, you know, with facts and data that it is safe to have articles of faith and serve. It wasn't just ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. You did a whole thing with hijabs, and you use your own family. Tell us about that. Yeah. I mean, so before the army changed their policy, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ we want to make sure ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ safety equipment ਹੈ, that it works for you. And that's a reasonable thing, right? So ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ yeah, sure, ਪਟਕਾ ਪਾ ਕੇ we can easily wear the helmets. So they tested that. So they did research, and they said, okay, let's see how you can wear this helmet with your patka, and they said, okay, this works. And then they did the same for the gas masks. And the army does actually have standard issue gas masks. Jadiya seal kardiya ne. They seal at the neck, and it works. So they didn't just take our word for it. They made us go through and do the testing. Now, research hai na, the army spent like $1 million doing all this testing. Wow. You know, I mean, they really did go above and beyond to help prove that we could do this safely. But as a part of that research, they had to have hijabs. They had to have people wearing hijabs to make sure that onna li safety equipment theek tarah chaldi hai. So I really tried, our team really tried very, very hard to recruit Muslims that were wearing hijabs for the research. And like it was so ridiculous, because I would tell them, look, there's this secret research facility. We will drive you there. It's a few hours away, but you can't tell anybody. And we're going to put you in a gas chamber and test this military safety equipment on you. And nobody was having it. Yeah. So they're like, no, absolutely not. So at that point, when you're like, oh, what do I do? I reached out to my friends and family and said, look, would you guys be willing to wear a hijab? Let us drive you down to this secret research facility so that we could do the testing, so that we could change the policy. And so I had my wife and you know, my cousins and my family and friends just basically go down and wear hijabs. Wow. You know, they're Sikh, but we did that because otherwise the Muslim community's hijabs would not have been allowed. Wow. And that was important to us, that we
basically bring everybody along, that we do this together. जी Colonel Kalsi, I'm so glad कि तुसी ये story share कीती है. I don't think this is very well known कि जो लड़ाई तुसी साडे लिए लड़ी है ओदे benefits होर communities ਨੂੰ किस तरह impact ਕਰਦੇ. I'm glad you shared that, but you're talking about this team. So I want to ask you a little bit about that. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ break ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ. break ਤੋਂ ਬਾਅਦ team ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਸ team ਦੇ ਨਾਲ Colonel Kalsi ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ accomplish ਕਰ ਰਹੇ and what else they're working on. We'll see you after the break. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ of ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਲਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ. ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ someone in the studio first of all, and I'm so glad ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ. viewers ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ interesting information ਜਾਣਕਾਰੀ share ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ about the stuff you're working on in addition to the service that you have done for the country and community. ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ medical अपने field ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. You are a doctor, that is your day job, but there are some really exciting things that you are doing in addition to all of this. Once again, before I get to that, मैं थोड़ी जी मतलब viewers ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ intrigue build up ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, right? Tell us about this organization that is the vehicle with which you are bringing about these historical changes in some of the oldest institutions in this country. Yeah, thank you. So SEVA, we use a little bit of poetic license, so it's the Sikh American Veterans Alliance. My lovely wife likes to call it SAVA, like Sava Lakh Se Ek Rao. Oh, wow. And but the goal of the organization is to help open doors in the military and first responder agencies like police and EMS in the United States, not just for Sikhs, but for all religious minorities. So we work on diversity and inclusion. We've worked very closely with the FBI, doing trainings. We've worked with the CIA. And obviously we worked with the Pentagon and the White House to help open doors. And once again, coming back to my earlier point, this is amazing work जो तुसी इन्नी मेहनत कर रहे हो, जो सेवा वल्लों policy change ho raha, right? The effort and the man hours that are going into this work, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ. They just see the end result, right? And maybe sometimes ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ granted ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ right ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, but without maybe realizing all of the work that is being done behind the scenes. But you are rare in the sense that to see is journey nu is come nu is behind the scenes effort nu you are putting something together so loka nu pata hoye ki oh behind the scenes ki kam hega. You have this exciting new project. Please tell us about it. Yeah. You never want to be you never want to do the work and not be able to share it, and so we were very, very lucky to have a Hollywood team do a documentary on all the amazing policy work that's been done over the past 12 years. So Geeta Gambhir is our director. She's an award-winning director. She's got a number of Emmy Awards and Oscar nomination. Anand Kamalkar is our editor, also has had a number of Emmys. And our cinematographer, Asad Faruqi, has actually won an Oscar. Wow. So we're very, very blessed and lucky to have such an amazing team. And Steve Alpert, who's a famous artist, also has made a number of documentaries, won a number of awards, is our producer. So we're hoping to pull together funding from the community to finish the production of this documentary. And we're going to get to that as well, because once again ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਪਾਇਆ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਰਾਈਟ that we pay back
to these kind of initiatives. I want to talk a little bit about, jo significance a documentary rakhdi hai. Film, especially short film, is an extremely effective and popular method for people to share stories like this. But tuadi jo a documentary hegi, it's unique because idan di Hollywood, team, I think shayad pehli wari kisi Sikh documentary de vich involved hai. Is that correct? That's correct. To the best of our knowledge, this is the first time a Hollywood team is actually doing a film, a documentary on Sikhs, and the Sikh issues. Our documentary will not just talk about the military, but it'll talk about our heritage and our history. Dasegi ke kaun ne ye Sikh jehde World Wars I ਤੇ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ 80,000 ਮਰੇ ਬੰਦੇ serving on the front lines of war. It's important to tell this story. ਜਿਹੜੀ movie ਤੇ film ਹੈਗੀ ਅੱਜਕੱਲ, and even your beautiful program, this is the future. This is how people ingest information. And people, for the most part, not as many people read books anymore. They don't read articles as much anymore. Articles are great for like pushing policymakers and the Pentagon, and sometimes needling them when the time is appropriate. But for the general public, documentaries make so much of a bigger impact, and that's what we need. We need more Sikhs and more minorities in media so that we can tell our stories. Absolutely. Speaking of telling your story, so of course Seva da mission and jo is documentary the overall mission hai, that is to highlight Sikhan di jo contribution rahi hai in terms of the armed services and the struggle that they still face, hopefully bring a positive change in that fight. But a jo story hegi, you are at the center of it, right? For many reasons, and there are personal things that you are sharing in the documentary. Without giving anything away, main bhi nahi documentary dekhi, it's still under production, but I've been very fortunate to see some of the stuff that you guys have done. Can you tell us a little bit about that personal fight that you are fighting that is also showcased in the film? Yeah, it's no secret, but earlier in January this year, I was diagnosed with metastatic cancer. So that's when I reached out to my good friend Steve Alpert, who's our producer for the documentary, and I said, "Look, Steve, I don't know how much time I have left, but this is an important project for us, and it's an important project for the community to be able to showcase and tell the work that we've done, for the future, and so that people understand that Sikhs, who Sikhs are, and why Sikhs struggle to maintain this identity." I think a lot of times people don't understand why do we cling to the turban and beard? Why do we cling to this identity? It's a good question, and I think it's our mission to be able to tell that story. Tell people here in the United States, who's the focus of the audience, why fight for this Guru's identity, and not just the Guru's identity, but why fight for religious freedom? Why do we fight for diversity? And this is the struggle that we sort of encapsulate in the documentary, and I think. As we talk about the cancer, my struggle with cancer right now, as I go through chemo, we also show, the cancer of extremism that's hit this country. While we were worried about extremism in the Middle East and other parts of the world, we ignored the extremism that was in our backyard. Yeah. So I think we show that struggle as well.
Wow, incredibly moving stuff. I hope to see jada emotional nahi ho rahe, because I have some positive, some really good news. Ithe ek aur choti ji break li rukde hain, kithe na jao. I have some good news to wrap the show up with. Milde hain break to us baad. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ in studio Lieutenant Colonel Kamal Kalsi, Dr. Kalsi, because you are also an ER doctor. You know, I have to come back to this project. ਇਹ ਜੋ documentary ਦਾ project ਹੈ, once again ਸਾਡੀ ਗੱਲ break ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ struggle ਇੱਕ personal individual ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, as well as the struggle that you faced fighting the institutions, literally the army, the US Army, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ change as an individual ਲੈ ਕੇ ਆਏ with the help of your team and your family and everyone else that was involved in this struggle, but you brought the change, and ਹੁਣ ਇਸ film ਦੇ ਨਾਲ you are essentially taking another step, ਇਹ mainstream ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ to the American audience, and ਇਹਦੇ ਜੋ benefits ਹੋਣਗੇ, the way I see it, are not for you personally, it's for the next generation and the generation after that. ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ you know jump ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, right, to open doors for them. Yeah, you know, I don't want my son or my daughter to go through the same pains that we went through. Yeah. And so it's important ਕਿ ਅਸੀਂ we take them up and we not shy away from these fights, because it makes a huge impact, probably for generations to come. You know, during the civil rights movement in 1955, you know, Rosa Parks didn't give her seat in the bus. There was another black lady that had done the same 9 months prior to her. You know, so these acts, they have power, and it's important that we not shy away from these fights. You know, that's, at least growing up, that's what I learned, and that's what my parents taught me, and that's what we'll continue to do. Yeah, and a wonderful family. ਤੁਹਾਡੇ parents, they've done so much for the New Jersey Sangat, Glen Rock ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. Everyone knows that. You know, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ you're being very modest, I think, when you say that we shouldn't shy away from the fight. I think ਇੱਥੇ ਮੈਂ viewers ਨੂੰ you know ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਵਾਂਗੀ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, the least you can do is support financially. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਸਵੰਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ. So tell us a little bit about how folks can support you, support this project, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ currently you're doing fundraising, because ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ level ਤੇ it doesn't happen you know for free. It certainly doesn't happen without resources, and you're looking ਆਪਣੀ community ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ you know un resources lay, you are looking to them. How can someone support this documentary that you are making? So they can go to our website, www.sava.org, seva.org, and they can click on the donate button, and that you know all the money, all the resources that come to Seva, 100% of that goes to our projects. Very nice. So I don't make any money from the nonprofit, nor do any of our officers. We're a 100% volunteer team. Wow. So when we push money towards the documentary or our policy and advocacy efforts, all of the money goes towards those projects. Okay. But documentary li asi $3 lakh ikatha kar rahe hain for that project, and you know we're very lucky to have such an amazing Hollywood team. Yeah. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. A Hollywood team making a Sikh documentary, and the plan is, I mean, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ goal ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, the plan is ਕਿ ਇਹ documentary ਦੁਨੀਆ ਦੇ you know ਵੱਡੇ platforms ਤੇ accessible ਹੋਏ, Netflix or Amazon or Hulu, but before that you have to finish making it, right? And ਇੱਥੇ community ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ. Once again, the
website is www.sava.org, seva.org, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ individual ਤੌਰ ਤੇ contribute ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. But if someone wants to come in person, you are also doing some events, and ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, they want to get more information about the project or meet your family. Tell us about the next upcoming event that you have. Yeah, on the 12th of December, I know you will be there. In Long Island at Akbar Restaurant. We're doing a charity black and white ball. So we request everybody to come and take part. It's a very formal event. Everybody that's coming will be vaccinated, and 12 and up are welcome to attend. Of course. We'll have Sukhshinder Shinda performing. Wow. Yeah, he's amazing. Wow. And we're really, really looking forward to it. But it's going to be an amazing charity event. We'll have an auction. You'll get to go home with some military items. So please, please come, and would love to meet everybody. अगर कोई इस event पे आना चाहता है, what do they need to do? They need to go to our website, click on events, upcoming events, and buy a ticket. Okay. It's that easy. It's that easy. And you know what? मैं अपने experience वालों ये भी दसना चाहती हूँ. And this is the good news that yes, you know, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ heavy subject ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ important ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. But these events, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ last fundraiser ਨੂੰ attend ਕਰਨ ਦਾ coverage ਕੀਤੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ program ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ. It was a really fun time. ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ enjoy ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. So at the end of the day, you know, we are celebrating life and all the great work that you are doing, and ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ that ਇਹ event ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ it'll be a good time, a good party. Absolutely. So community ਨੂੰ definitely ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Once again, the website is www.sava.org, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ donate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, and ਇਸ black and white ball ਦੀ tickets ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, happening on December 12th. You know, I insist that ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ. North East ਦੇ ਵਿੱਚ, Long Island ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, holiday season. What better, you know, could you do on a Saturday night or Sunday night, excuse me. So this is very exciting. Colonel Kalsi, you know, I'm sure we will have you back on because this film is still in production. In production. So you're still working on it. But in closing, you know, I kind of want to, is program de vich, I want to, you know, I want you to tell people that what this will do for जो साडी अगली पीढ़ी है उन्हां लई इस तरह दी documentary and जो behind the scenes actual काम हो रहा है, you know, what that means for the next generation. Well, I'm hoping that this will inspire the next generation. You know, so the focus of the audience is the general American public. So and I think that includes us, right? My kids and our you know, our community. I want them to feel comfortable going to a recruiter's office and joining the Army or the Air Force or the Navy or the Marines. I want them to be able to feel like they're part of the fabric of this nation. Otherwise, what will happen is, you know, the doors are they're open. You know, we've got our foot in the door right now. But that could change. Of course. You know, so unless we continue to push and join the ranks of the military, this door will close again. And so that's why I think the documentary helps to highlight the struggle and the pains that we went through to get our foot in the door. And I think it's going to be incumbent on the next generation to really continue to push and really truly open that door up. Wow. And they certainly are doing that. There are some surprises in the documentary जो ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ. But once again, you know, ਥੋੜੀ mystery ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ to make sure that you support this project. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਅੱਗੇ. ਕੰਮ ਤਾਂ already ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ contribution ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ. Lieutenant Colonel, it's always a pleasure. Thank you so much for your service, not just once again to the country as a member of the military of the armed forces, but
for your service to the community ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ already ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ already and what you will continue to do. We appreciate it. We appreciate your time. Once again, December 12th ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ elegant ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. It is a fundraiser to support the documentary film that Lieutenant Colonel Kamal Singh Kalsi along with his Hollywood award-winning team are making from the organization Seva. Jarur ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ. ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Colonel Kalsi, once again, thank you for joining us. Sat Sri Akal. Sat Shri Akal.